is like a distance between a point to set and distance between two sets and distance of a point to set and diameter of a set. We have discussed a lot of concepts in metric space. Now we would like to define sequence. So everywhere sequence definition is same. Sequence is nothing but a function. Start with a metric space. Sequence is nothing but one, a function from natural numbers to x. A function from natural numbers to x is called a sequence. Sequence in a metric space. Generally sequence, that means you take any natural number. This is my image x of n. The image of n under x is nothing but x of n, which is denoted by xn. This is nothing but nth term of the sequence. Right? So sequence terms means when you take any x equals to 1, n equals to 1, that is x1. When you take n equals to 2, that is second term. When you take n equals to 3, third term. This is nothing but sequence. Again, same properties. When do you say that sequence convergence? When do you say that divergence? When do you say that it's oscillate finite? All the properties are same. So this is nothing but, for example, this is my sequence. This is my sequence. Right? So this is about sequence. Sequence is nothing but what? A function from natural numbers to a metric space. Right? Again, same question arises. When do you say that sequence converges? Convergent sequence. Convergent sequence means what? A sequence you take xn is a sequence in a metric space. So we say that xn is convergent in x if there exists a term x belongs to x such that for each epsilon we find a stage in such a way that the distance between xn to x is less than epsilon for every n greater than equal to h. This is what actually, that means you need to first find x. This is what important step. So in function analysis, we need to use it actually. So for everywhere, you need to find x in such a way that distance between xn comma x is less than epsilon. But this is equivalent to say that ball center xn belongs to ball center x comma epsilon for every n greater than equal to h, for every epsilon greater than 0. That means what? This is my metric space. Take any neighborhood around x. It contains all terms except finite element. That means every ball contains all terms. Every open ball centered x contains all terms of the sequence. ఇందులో అన్ని టర్మ్స్ సీక్వెన్స్ లో ఉండాలి. సీక్వెన్స్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఎవ్రీ బాల్ లో ఉండాలి ఎక్సెప్ట్ ఫైనల్ మినిట్. ఎక్సెప్ట్ ఫైనల్ మినిట్. ఫైనల్ మినిట్ ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు. బట్ ఆల్ టర్మ్స్ మాత్రం అందులోనే ఉండాలి. సో దట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వన్ కెన్ సే దట్ xn comes to x. Right? Otherwise it is divergent. Otherwise oscillately finitely అవన్నీ సేమ్ రియల్ అనాలిసిస్ లో డిస్కస్ చేసిన అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయం ఇక్కడ. So that means that is nothing but a convergent sequence. Right? So example, suppose you take this. Or with respect to visual metric. Suppose the same sequence, suppose you take
constant sequence 2023, 2023, 2023, like this. So constant sequence is always convergent. Clearly it is converges to 23. Why? Because you give me any neighborhood you give me 2023 at 2023. What is the neighborhood here? What is the ball here? The ball center at x comma epsilon is x minus epsilon, x plus epsilon. So here 2023 minus r, 2023 plus r. So this ball contains every time 2023. You give me any small ball, it contains 2023. All 2023. Therefore, this sequence converges to 2023. That's what idea. So sequence always converges to 2023. Because every ball that you started with always contains 2023. You give me small ball or big ball or any ball you started with always contains 2023. Hence, it converges to 2023. In fact, every constant sequence, notice, every constant sequence is always convergent. No need to check it. It is always convergent with respect to any topology, in fact, any metric space, irrespective of metric. Any metric space, always, no need to check it. Constant sequence is always convergent. Suppose R with respect to discrete. Suppose the same sequence, if I take like this 1, 1 by 2, 1 by 3, like this, is it converge? We've seen. Yes, because it is looking like 1, 1 by 2, like 0. Right? You give me any neighborhood, that means 0 minus epsilon, 0 plus epsilon. It contains all terms except finitely many by Archimedean property. You give me any epsilon around 0, always one can able to find at least one term by Archimedean property which is less than this. So this is always possible, right? So what I want to show for after the stage, I want to show that the distance is less than epsilon, right? But what is this actually exactly? It's nothing but xn minus 0. Definition: distance between xn comma 0 is nothing but mod of xn minus 0. But it's exactly 1 by n. 1 by n is positive. No need of taking modulus. But we are taking after the stage. This is always less than or equals to 1 by h. This is less than epsilon. That means you give me any neighborhood, it contains all terms of the sequence except finitely many. Therefore, it converges to 0. So the same example, but the metric is different. Right, the same example, 1, 1 by 2, 1 by 3, like this. Question is it convergent? The answer generally is not convergent. Why? Because if I take pencil epsilon is equals to 1. Suppose that there exists x belongs to R such that xn converges x. What happens? For this epsilon, automatically I can able to find h such that distance between xn comma x should be less than 1 for every n greater than equals to h. Therefore, but we are working with discrete. This is less than 0 means what the possibilities is 0 or 1. Therefore, 1 is not a possibility. Therefore, distance between xn comma x is 0 after n greater than equals to h. That means what? Distance is 0 if and only if the terms are coincident. X equals to y. Here xn is equals to x after the stage. So ఇక్కడ h స్టేజ్ తర్వాత అన్ని టర్మ్స్ అంట x కి ఈక్వల్ కావాలంట. అయితే మరి does it mean that after the stage h all the terms are equals to x? No. So therefore absolutely wrong. Therefore it should not converge to any x. Notice this, it should not converge to any x, any real number x with respect to discrete.
So what is the notice here? అంటే మరి ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ ఏంటంటే eventually constant. All eventually constant sequences are convergent in discrete. Right? What is mean by eventually constant? A sequence is eventually constant after some stage. That means there is a stage. After some stage, all the terms are constant. There is h belongs to n and x belongs to x. After the stage, all the terms are h. That means what? x1 as it is, x2 as it is, x3 as it is. But xh term is changing. So this is nothing but what? Xh minus 1. Xh is nothing but what? X. Xh plus 1 is nothing but what? X. 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 So this is nothing but eventually constant. So therefore, eventually constant sequence or convergent sequence in discrete matrix space, because the problem with I'm going to take epsilon is less than 1. So we are getting a problem. So that all the eventually constant sequences are convergent sequences in discrete. Not only discrete, in fact, it is convergent any matrix space. I mean, discrete and rasangani actually this is any matrix space. Because I'm going to choose the stages as it is. So eventually constant sequence, nothing to check it. Eventually constant sequence is always convergent with respect to any matrix space. Right? Again, same strategy. Every convergent sequence is bounded. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ కావు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ మెట్రిక్స్ మన మెట్రిక్ స్పేస్ లో అవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ట్రూ అయితే ఎవ్రీ మెట్రిక్ స్పేసెస్ every convergent sequence is bounded. Right? So bounded necessary convergent. Again same property. Bounded necessarily convergent. 1 minus 1, 1 minus 1. This is bounded but not convergent. We have seen in example in a metric space. So this is a bounded in this metric space but not convergent. Right? We have seen that idea in metrics in real analysis course. So convergent sequence is bounded but not bounded may not be convergent. Right? Next notice is convergent sequence must have a unique limit. Right? Limit of a convergent sequence is unique. Convergent sequence in metric space is always unique. There is no 2-3 limits. If it is convergent, the limit of the convergent sequence must be always unique, because every metric space is R star. So therefore, limit always unique in a metric space if it is convergent. If it is convergent, right? Next is Cauchy sequence. Cauchy sequence means X is a metric space. This Xn is a Cauchy sequence. It's a sequence in X. Xn is Cauchy in X if one only. For every small distance you take, there exists a stage in such a way that the distance between any two terms is much smaller after some stage.
distance between the terms after some stage are very, very closer to each other. Distance between any two terms after some stage are very, very closer to each other. And you give me any small neighborhood, after some stage, distance are very closer to each other. I mean, they are very, very near to each other. Any two terms are very, very near to each other, right? So why are you using this? But convergence sequence enough now to check convergence. But the thing is, to know the convergence, you need to know the limit. మీకు కన్వర్జెంట్ తెలవాలంటే కంపల్సరీ ఎక్స్ తెలిసి ఉండాలి. అదేవిధంగా కన్వర్జెంట్ తెలవాలంటే కంపల్సరీ ఎక్స్ తెలిసి ఉండాలి. కానీ కాచికి లిమిట్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనికి లిమిట్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. We don't need to have a limit. So check whether it is convergent or not. It's enough to check Kachi in complete metric space. So that is advantage of the Kachi, right? So examples are same. Suppose you take this. Suppose you take a simple example, 1 by 2 square, 1 by 3 square, like this. Is it Kachi always? Why? Because you know what is my xn? Xn is 1 by n square, where it is a natural number. Always Kachi. Why? Because distance between xn to xm, what is this? Modulus of xn minus xm, but that is exactly 1 by n square minus 1 by m square. By triangle inequality, this is true. But if I choose very, very, very large h, this is always possible. Large h. If I choose h to be less than epsilon, in fact h square is less than epsilon. This is possible by Archimedean property. When you give me epsilon, I can choose h in such a way that 1 by h square is less than epsilon. So therefore this is less than. In fact, this is nothing but I'm going to choose this 2 by h. In fact, 2 by h square. So this is less than epsilon. Therefore, after the stage, all the terms are very closer to each other. Hence, it is Kachi. This is a usual metric space you are dealing with. Suppose the same sequence, discrete, suppose same sequence, suppose 1 by 2 square, 1 by 3 square. Is it Kachi? No, the same idea. I'm going to take epsilon as very small, less than 1. It's not Kachi. Kachi in discrete. So same notice, eventually constant sequence or Kachi sequence. Eventually constant sequence. Kachi ఏంటంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలి? Kachi means eventually constant sequence. So eventually constant sequences are only Kachi in discrete. అది కాచి ఏంటంటే కంపల్సరీ అది eventually constant sequence అయి ఉండాలి కదా. సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్. Notice is again, notice number 1 ఇది. Notice number 2 is every Kachi is always bounded. Every Kachi sequence is bounded, right? So like same metric space, you know, every Kachi sequence is convergent sequence. Same thing, right? So converse may not be true. The same example. What is the example? 1 minus 1, 1 minus 1 is a bounded sequence, but not Kachi. Third is every convergent sequence is Kachi. It's interesting. Convergent sequence is Kachi, but converse may not be true.
the same example which works, same example, converse may not be true. Example, you can take a lot of examples. In fact, open 01 with respect to usual metric. You know, 1 by n is Cauchy, but not convergent. Cauchy in this, but not convergent. Because why? ఇది కన్వర్జెంట్ అయిందండి. కాచి ఎట్లయినైతే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. కన్వర్జెంట్ ఎందుకు కాదు? కన్వర్జెంట్ అయితే యాక్చువల్గా ఏం కావాలి? 100% ఏం కావాలి? ఇట్ కన్వర్జెస్ టు 0 కావాలి. బట్ 0 ఈ సెట్లో లేదు కదా, రైట్? సపోజ్ ఇది కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇది కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి. కన్వర్జెంట్ అయితే దేనికి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది? 0 కన్వర్జెంట్. బట్ 0 అనే సెట్లో లేదు. ఫస్ట్ సెట్లో ఉండాలి, మెంబర్ సెట్లో ఉండాలి. లేదా డెఫినేషన్ నుంచి కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ లాంగ్ ప్రూఫ్ I don't require. Understand? 0 1 by n tends to 0, but 0 does not belongs to x. Simple reason, right? In fact, ఇది కన్వర్జెంట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ అనేది సెట్ లో ఉండాలి. పాయింట్ సెట్ లో లేదు కాబట్టి కన్వర్జెంట్ కాదు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్, కాచి సీక్వెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా నోటీస్ రాసుకోండి. సో D is any metric space, D is any metric on x comma delta D by 1 plus delta is before that you need to write complete. Complete definition. Complete metric space. సేమ్ రియల్ ఆన్సర్స్ ఆగ్మెంట్స్ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేంజ్ ఉండదు. సో a metric space is complete if and only every Cauchy sequence is convergent. Every Cauchy sequence is convergent. సో కంప్లీట్ కావాలంటే డెఫినెట్గా ఏం కావాలి? ఎవ్రీ Cauchy సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జెంట్ కావాలి, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ R with respect to usual metric, R with respect to usual metric, ఇది కంప్లీట్ అయింది, రైట్? Set of all complex numbers with respect to usual metric, this is also complete by least upper bound property. This is by least upper bound property, you can easily check it. Third is, suppose any finite dimensional metric space with respect to Euclidean metric on any metric, with respect to any metric is always complete. With respect to any metric, finite dimensional తీసుకున్నాడు అనుకోండి, this is always complete. చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక ఎనీ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ నామినల్ స్పేస్ మెట్రిక్ స్పేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ మెట్రిక్. అంటే ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి? ఫైనైట్ డైమెన్షన్ అయి ఉండాలి. రిమెంబర్ ఏం కావాలి? ఫైనైట్ డైమెన్షన్ అయితేనే అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ కాని ఎగ్జాంపుల్స్ యూ సీన్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్. బికాస్ నోటీస్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఎందుకు కాదు అంటే, కంప్లీట్ అయితే క్లోజ్డ్ కావాలన్నమాట. ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ y, రైట్? సబ్సెట్ ఆఫ్ y. సో y is కంప్లీట్. ఇక్కడ x ఏంటి? x కంప్లీట్ మెట్రిక్ స్పేస్ అయి ఉండాలి. x ఏంటమ్మా? కంప్లీట్ మెట్రిక్ స్పేస్. ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ y is complete if and only if it is closed అన్నమాట. is closed in x. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే x ఏంటి? ఇక్కడ x is equals to open 01. దిస్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ r. r ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అని తెలుసు మనకు విత్ రెస్పెక్ట్ యూజువల్ మెట్రిక్. ఇది కంప్లీట్ అయిద్దా? ఇది కంప్లీట్ కావాలంటే క్లోజ్డ్ కావాలి. ఇది నాట్ క్లోజ్డ్ కాబట్టి నాట్ కంప్లీట్, రైట్? ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే,
Therefore, subset of complete metric space is complete if and only if it must be closed. Subset of complete metric space is complete if and only if it should be closed. Okay. Yeah, in real analysis, every convergence sequence is Kachi. అదే కదా ఆర్ ఏంటిది ఇక్కడ మరి ఆర్ ఏంటి ఆర్ కంప్లీట్ కదా కాబట్టి every convergence sequence is Kachi sequence. So ఇక్కడ రాస్తారా అండి so this is notice 1, this is notice 2. In complete metric space, there is no difference between Kachi and complete, Kachi and convergent. So Kachi is always convergent, convergent is always Kachi. Convergent if and only if it is Kachi. No difference. Discrete metric space అయితే మరి Kachi complete. Discrete metric space అయితే example 5. Discrete metric space is always complete. Because Kachi అయితే ఏమైతే eventually constant అయితే eventually constant always convergent. Every discrete metric space is always complete. Why? Because all the Kachi sequence are eventually constant sequence. All Kachi sequence are eventually constant. Eventually constant sequence always convergent. మనం చూసాం Kachi sequence ఏమైతే eventually constant అయితే eventually constant sequence ఏమైతే యాక్చువల్గా కన్వర్జెంట్ అయితే కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా discrete metric space is always complete. Right? ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాయండి, ఇది important. Suppose you take x equals to r, d is complete if and only if x is equals to r with respect to this metric d by 1 plus d is also complete. Seventh one, x is equals to r d, this is complete if and only if r with respect to delta of this metric delta is equals to minimum of any positive real number of comma d. This also complete. So this is very simple proofs, you can go through it. It's complete means you can take a Kachi sequence, you need to show that it is convergent. అయితే లాస్ట్ ఇయర్ వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నా మీకు అందులో ఎలాబొరేట్గా డిస్కస్ చేసాం, చూసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ దిస్ కంప్లీట్, దిస్ కంప్లీట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ దిస్ కంప్లీట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్, రైట్? నెక్స్ట్ ఈస్ limit of a function. So what is my limit of a function? Again same strategy. You start with metric space. You start with metric space. E is any subset of x, right? On P is a limit point of E. P is a limit point of C. In order to define a limit at a point, first the point must be limit point of the set. To define a limit of a function at some point, that point should be point of limit point of the set, not necessarily point of A, but the thing is point must be limit point of the set. So take a function y, both are metric spaces. A set to be, set to have a limit. A function set to have a limit in y, same argument. If and only if limit is, we call it as limit there exists L belongs to y, such that for every neighborhood of L, for every neighborhood of L, there exists a delta neighborhood of P, limit in y at P. You need to write it P. So there exists a delta neighborhood of P such that distance between
f of x comma L is less than epsilon whenever the distance between x to p, in fact, is delta neighborhood, is less than delta and x belongs to E. But this is same as saying that f of x belongs to the ball center at L comma epsilon whenever x belongs to the ball center at x comma p, this p comma delta minus p intersection with E. That means whenever x is in the ball delta neighborhood of p, f of x should be in the epsilon neighborhood of L. That is what actual definition. You give me, this is what actually first metric space x. This is what actually is my second metric space y. This is my function f, and this is my. See, in order to say that f has a limit at p, look at L. In order to say that f has a limit at p, that limit is L. You take any neighborhood, epsilon neighborhood of L, you can find at least one delta neighborhood of p in such a way that the image of this under the function f should be here. Suppose you take a point here, the image should be here. You take a point here, the image should be here. You take a point here, the image should be here. So that is what actually definition. You give me any epsilon neighborhood of L, I can able to find at least one delta neighborhood of P in such a way that the image of delta neighborhood of P is contained in epsilon neighborhood of L. So this is same as saying that what? If and only f of x means what is meant by this? Whenever x is here, f of x is here means what? The image of this delta neighborhood of P intersection with P E is contained in ball centered L comma epsilon. This is true for every epsilon. If this happens, f has a limit at P, otherwise f don't have a limit. F doesn't have a limit. Otherwise f doesn't have a limit. Right? So in this case we can write it as, whenever this happens, we can write it as limit x tends to b. Whenever x approaches, in some books it is like looking like this. Whenever x approaches to c, whenever x is closer to p, we say that f of x closer to L. This is what actually, actually definition is like that. Okay, whenever x approaches to p, f of x approaches to p. That is also one kind of argument. You can write like this. So this is what about the limit of a function. I'll give an example. Suppose you take a constant function. What is c? C is an element of one. It's a constant function. Does it have a limit? Yes. See, లిమిట్ తెలవాలంటే ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు లిమిట్ ఏదో తెలిసి ఉండాలి. ఈ డెఫినేషన్ మీరు అప్లై చేయాలంటే ఈ డెఫినేషన్ మీరు ఫస్ట్ అప్లై చేయాలంటే సేమ్ కన్వర్జెంట్ లాగానే ఇక్కడ కూడా ఈ డెఫినేషన్ యాక్చువల్గా బాగా పవర్ఫుల్ కాదు, బట్ ఓకే పవర్ఫుల్. ఓకే, సో ఎల్ తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ. ఈ ఎల్ తెలియకపోతే అప్లై చేయరాదు. గెస్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వైట్ గెస్ లిమిట్ అంటాం. గెస్ లిమిట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి, లేదా చేయరాదు. ఓకే, సో దర్ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు గెస్ లిమిట్ ఏంటి? సో ఇట్ కన్వర్జెస్ టు సి కదా. ఇది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. సో దర్ ఫోర్ వాట్ యు గెట్? దిస్ is my x, this is my y. You take any point in x, f should have a limit. That limit is c. I want to show that the limit is c at any point of x. You take any point of x, look at this c, the image is c. You take any neighborhood, epsilon neighborhood of c. What is my delta? You give me any delta. No problem. You give me any delta, it works. Chalo, oka delta vaste chalu. You give me any delta. That image should be here. What is the image? Anybody? What is the image? It's a constant function కదా. ఏమైంది? c అయితే c ఎక్కడ ఉంటుంది? బాల్ సెంటర్డ్ p కామా ఎప్సిలాన్ లో ఉంటుంది. c కామా ఎప్సిలాన్ లో ఉంటుంది. బాల్ సెంటర్డ్ c కామా ఎప్సిలాన్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్. Therefore the limit is c.
That image is C contained in this. Therefore, give me any neighborhood of epsilon neighborhood of C. Automatically, I can able to find delta neighborhood of P in such way that the image of this should be contained in this. Therefore, the limit exists. The limit is C. Or else, ఇంకో రకంగా ఎట్లా చేయొచ్చు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అవన్నీ చేయొచ్చు, బట్ అదంతా అవసరం లేదు, రైట్? సో లిమిట్ ఈస్ C, రైట్? ఇవన్నీ ఆల్జీబ్రాస్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. మెట్రిక్ స్పేస్ కు దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, బికాస్ ఆర్ ఇస్ అ మెట్రిక్ స్పేస్ కదా. సపోజ్ యూ టేక్ simplest example, x square. So does it have a limit at P? Does it have a limit at P? Yes, because what is the limit? Guess limit f of P. So my limit is, guess limit is P square. So look at distance between fx comma fp. What is that? What is the limit? fp and P square. I want to show that this is less than epsilon, but what is this actually? F of x minus P square is nothing but what? X square minus P square is exactly what? X minus P into x plus P. That is exactly what? This is less than or equals to mod x minus P into mod x plus mod P. So దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేము. దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ x. Therefore this is you can take less than 1. If it is less than 1, what is mod x? Mod x is nothing but mod x plus P. This is always possible, but this is less than 1 mod P. Therefore what is it? This is nothing but what? Mod x minus P. This value is bounded by 1 plus mod P plus mod P, 2 mod P. First you need to restrict this x mod x, because we want to control this x. Again, this is same strategy. See, one basic ideas. Therefore I want to show that this is less than epsilon. Therefore you can choose this. This is less than epsilon if provided this mod of xp is less than epsilon by 1 plus 2 into mod P. Therefore I can choose epsilon delta is a minimum of 1 as well as epsilon by 1 plus 2 into mod P. This works. So therefore it is always less, distance between f of x comma L is less than epsilon. Therefore f of x should be in the image of this P square, any epsilon neighborhood of P square. Therefore my limit is P square. My limit is P square. Right? This is one way of approach. Right? This is what limit of a function. Limit of a function. Right? Next is continuous function. Continuous function means actually again లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కానీ కూడా ఉంటాయి చాలా, మనం అనాలిసిస్లో చదివాం, అవే ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, మీరు మళ్ళీ సపరేట్గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. లిమిట్ ఎగ్జాంపుల్స్, లిమిట్ కాని ఫంక్షన్స్, డిరిచ్లెట్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మళ్ళీ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రూ అవుతాయి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటాయి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కానీ. సో దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. సో x is a metric space, y is a metric space. So to define a continuous function, that P must be a point of EMI. ఇది అయితే ఇంపార్టెంట్. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలంటే పాయింట్ సెట్లో ఉండాలి. లిమిట్ డిఫైన్ చేయాలంటే పాయింట్ సెట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్? సో if is continuous at P, same definition. So what you do is that you give me any epsilon neighborhood of f of P, epsilon neighborhood of f of P. You give me any epsilon neighborhood of f of P. This is my metric space X. This is another metric space X. This is my function from X to Y, F. So I want to check the continuity at P. Look at the image FP and take any epsilon neighborhood. If you find at least one delta neighborhood of this, if the image should be contained here, then one can say that F is continuous at P. So that means I can able to find at least one delta neighborhood of P in such a way that distance between Fx comma Fp is very, very small. If whenever x is in the delta neighborhood of P and x should be in the domain of the set, domain of the function. Right? So this happens if is continuous map. So again, f is continuous on a set.
if and only it should be continuous at every point. It should be continuous every point. E and this country. All right. So same argument. Suppose what is example? Suppose you take a constant function. Simplest example. To 23. Is it continuous? Yes. Because what you take actually, you give me an epsilon neighborhood. You give me any epsilon neighborhood. Fx comma fp. What is that? Fx minus fp. What is that? This is nothing but fx is nothing but 2023. Fp is nothing but 2023. This is 0. 0 is always less than epsilon. You give me any delta neighborhood of p. Any delta neighborhood of p. This is true for any delta neighborhood. In fact. So therefore, f is what is p? P is any arbitrary point of R. Therefore, f is continuous at p. P is arbitrary. Therefore, f is continuous on whole set. Right? Suppose we take this discrete. Same example. Is always continuous. మీరు ఏదైనా మ్యాప్ తీసుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్క్రీట్ ఉంది అనుకోండి, ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. బికాస్ ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇది టోపాలజీ ఆర్గ్యుమెంట్ అనుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్క్రీట్ కనుక తీసుకుంటే మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఇక్కడ మెట్రిక్ స్పేస్ ఒకటే ఆర్ అని కాదు, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక డిస్క్రీట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్క్రీట్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎనీ మెట్రిక్ స్పేస్, ఎనీ స్పేస్, ఎనీ సెట్, ఇన్ఫాక్ట్ ఎనీ స్పేస్. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ గివ్ మీ ఎనీ ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్. సి యాక్చువల్గా మీరు పీ దగ్గర చెక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పీ ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ అయితే, ఎందుకు ఇది డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ స్పేస్ కదా, పీ ఈజ్ నాట్ లిమిట్ పాయింట్ కదా. సో ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ అంటే there exists at least one neighborhood in such a way that the neighborhood of delta neighborhood of p intersection with this is nothing but singleton p. So what I want to show, actually the image of this neighborhood intersection with p is contained in epsilon neighborhood of f of p. It's nothing but f of p is nothing but what? This belongs to, what is this actually? It's nothing but f of p actually, but f of p is nothing but what? This contained in the ball centered. In fact, this belongs to ball centered. ఇట్లా రాసిన ప్రాబ్లం లేదా ఈ సెట్లోగానే రాయండి, ఈ సెట్లో రాస్తే బాగుంటుంది. దిస్ ఆల్వేస్ వాట్? దిస్ ఇస్ కంటెంట్ ఇన్ బాల్ సెంటెడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ కామా ఎనీ ఎప్సిలాన్ నైబర్హుడ్. ఎందుకు? ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సెట్, రైట్? సో ఎనీ ఎప్సిలాన్ neighborhood of f of p, I can able to find at least one delta neighborhood of p in such a way that this image of this neighborhood is contained in this. So therefore, always continuous at p. P is arbitrary, hence it is continuous. So discrete is always, left side discrete is always continuous. Right side unte need not be. Right side unte need not be anamata. Left side unte matram 100% అవుతుంది. No doubt. ఇక చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక this is about continuous map. ఇండివిజువల్ అవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్, అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనాలిసిస్ లో చదివాం, అవన్నీ చదవండి, రైట్? అవన్నీ అవి అక్కడ చదివితే ఇక్కడ చదివినట్టే. ఎందుకంటే రియల్ అనాలిసిస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ మెట్రిక్ స్పేస్. రియల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ అనేది ఏంటి? జస్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్. టోటల్ బీఎస్సీ రియల్ అనాలిసిస్ అనేది, బీఎస్సీ రియల్ అనాలిసిస్ అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో ఉంటుంది. మొత్తం ఇదే ఎగ్జాంపుల్. ఇక ఇది ఈ డి ప్లేస్ లో మారదు. ఇక డి ప్లేస్ లో మోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఆల్వేస్. కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతాయి. ఓకే, కాబట్టి అవన్నీ మీరు చేసుకోండి, రైట్? మీరు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ విన్నారు కాబట్టి అనాలిసిస్ లెక్చర్స్ అవన్నీ నండి, చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ కాంపాక్ట్ స్పేస్.
Compact is nothing but what to know the compactness. So ఎట్లా చెప్దాం యాక్చువల్గా యా ఓపెన్ కవర్ లాగా చెప్పొచ్చు, బట్ దట్ ఇస్ లాంగెస్ట్ నోషన్. ఓకే, రాయండి. సో యూ టేక్ ఎనీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కాంపాక్ట్ in X if and only if every open cover of E as a finite subcover. ఇది యాక్చువల్గా ఇది అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ఓపెన్ కవర్ as a finite subcover. ఇది ఎందుకంటే ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ నోషన్. ఇది ఏంటంటే థీరమ్స్కి పనిచేస్తుంది కానీ ప్రాబ్లమ్స్కి పనిచేయదు. బట్ వాట్ యూ మీన్ బై ఓపెన్ కవర్? ఓపెన్ కవర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ఇట్. సో ఇట్స్ ఎ క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్ అనమాట. క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్, ఏ క్లాస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్. Class of open sets is nothing but open cover if it is covered by the union. If the set is covered by the union, that means for any point of X, I can able to find at least one member. X అనేది ఇక్కడ ఉంటే యూనియన్ లో ఉండాలి. యూనియన్ లో ఉండాలంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే చాలు. Such that this is nothing but open cover. Open cover is nothing but what? Class of open sets in such way that whose union contains A. రైట్, అర్థం కావడానికి ఒక్క డెఫినేషన్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓపెన్ కవర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఏం తీసుకుంటారు? యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. సపోజ్ లెఫ్ట్ క్లోజ్డ్, రైట్ ఓపెన్ వన్ తీసుకున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ ఏమి అయినప్పుడు ఏంటి యూజువల్ మెట్రిక్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఓపెన్ కవర్ అంటే యాక్చువల్గా ఇది తీసుకోండి. సో రైట్ సైడ్ ఫిక్స్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం తీసుకుంటారు? లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్చువల్గా ఇది తీసుకోండి, 1/n, 1. రైట్ సైడ్ ఫిక్స్ చేయండి. So this is nothing but a class of open sets, because this is nothing but what? This is nothing but what? A segment, open interval. So always class of open sets. It's nothing but what? Class of open sets in R. Therefore, question is it open cover? Is it దీన్ని కవర్ చేస్తా? దీన్ని కవర్ చేస్తా? కవర్ చేస్తే అయిపోయినట్టే, కవర్ చేయకపోతే కవర్ చేయనట్టు. రైట్ రైట్ ఏనా? ఓ సారీ, రాంగ్ తీసుకున్నాను కదా. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిక్స్ చేయండి. యూనిట్ ఫిక్స్ లెఫ్ట్. ఓకే, సెట్ మారని లేకపోతే దీనికంటే సెట్ మార్క్స్ అయిపోతాయి. Set like this. Okay, set like this. ఏదైనా ఒకటి మారవండి సరిపోతుంది. సో దిస్ ఓపెన్ 0, క్లోజ్డ్ 1. సెట్ ఏంటి? ఇక్కడ కలెక్షన్ ఏంటి? 1/n, 2. ఇది ట్రూ అవుతుందా? ట్రూ కావాలంటే ఏం కావాలా? ఇది ట్రూ అవుతుందా? యాక్చువల్గా ఇది ట్రూ. ట్రూ కావాలంటే యూ టేక్ ఎన్ ఎలిమెంట్ హియర్. ఎనీ ఎలిమెంట్ దట్ యూ టేక్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? ఐదర్ x lies between 0 to 1 or x is equals to 1. x 1 అయితే I can choose a member like this. I can choose like this. How? You know, this x should be here 1/2, 2. x 1 అయితే 1 అనేది ఇందులో ఉంటుంది కదా. సో ఈ కేసులో ఓవర్. మరి ఇక్కడైతే I can able to find a natural number in such a way that 1/n is less than x. But x is less than 1 already here given, but 1 is less than 2. Therefore x lies between 1/n to 2. Therefore మీరు ఏ కేసు తీసుకున్నా you give me any x, at least one member which contains that x. You give me any member which you take in a set, I can able to find at least one member. That member contains your x. Therefore it's an open cover. For that. రైట్. సో ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ నోషన్. యాక్చువల్గా ఇది ప్రాబ్లం అంటే థియరీ ఓపెన్ ఓకే, కానీ
యాక్చువల్గా ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది నాట్ గుడ్. ఓపెన్ కవర్ as a ఫైనైట్ సబ్ కవర్ అనేది ఏంటంటే ఇది థీరం ప్రూఫ్లో పనిచేస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా దానికి పనిచేయదు. బట్ ఓకే, లీవ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ కదా. సో కాంపాక్ట్ మీన్స్ యాక్చువల్గా కాంపాక్ట్కి 3 నోషన్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా 3 సేమే. ఫస్ట్ నోషన్ అది ఓపెన్ కవర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ అని అంటాం. బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ఈజ్ sequentially compact. Right? Third is compact. 3 అన్నీ సేమ్ అన్నమాట. ఈ 3 సేమే. బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ అంటే every infinite subset has a limit point. మీరు ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయినా తీసుకోండి, దానికి లిమిట్ పాయింట్ ఉండాలి. యాజ్ ఎ లిమిట్ పాయింట్ ఉంటే ఈ 3 ఈక్వలెంటే అమ్మా. ఈ 3 ఈక్వలెంట్. ఈ 3 అన్నీ ఈక్వలెంటే. కాంపాక్ట్ అన్నా, సీక్వెన్షియలీ కాంపాక్ట్ అన్నా, బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ అన్న అన్ని సేమ్. ఎవ్రీ ఇన్ఫైనైట్ సెట్కు లిమిట్ పాయింట్ ఉండాలి. ఉంటే యాక్చువల్గా అదేమైంది, బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే కాంపాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిస్క్రిట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది కాంపాక్ట్ అయిద్దా? కాదు. ఎందుకు? మీరు ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్టే, కానీ ఆర్కి లిమిట్ పాయింట్స్ ఉండవు కదా. ఆర్ హ్యాస్ నో లిమిట్ పాయింట్స్. లిమిట్ పాయింట్స్ ఉండదు కాబట్టి కాంపాక్ట్ కాదు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎవ్రీ ఇన్ఫైనైట్ సబ్సెట్ యాజ్ అ లిమిట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇది ఎవ్రీ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ యాజ్ అ లిమిట్ పాయింట్. సీక్వెన్షియలీ కాంపాక్ట్ అంటే ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్. ఎవ్రీ సీక్వెన్స్ యాజ్ అ కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను x ఓపెన్ 0 1 తీసుకున్నాను. థింగ్ ఏంటంటే సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూజువల్ మెట్రిక్. ఏమి ఇవ్వలేదంటే యూజువల్ మెట్రిక్ ఇచ్చిందంటే ఓకే. ఇప్పుడు నేను 1/2n తీసుకున్నాను. దీనికి కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుందా? యాక్చువల్ దిస్ కన్వర్జ్ టు 0. సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా కన్వర్జ్ టు 0నే. సో ఈ సీక్వెన్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంపాక్ట్. ఈ సీక్వెన్స్ కు కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఉండదు. ఎందుకు? దిస్ కన్వర్జ్ 0 కదా, 0 సెట్లో ఉండాలి కదా. సో 0 కన్వర్జెంట్ అయితే సబ్ సీక్వెన్స్ కూడా ఎక్కడ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది? 0. దెర్ఫోర్ ఈ సీక్వెన్స్ కి డజంట్ హ్యావ్ ఎ కన్వర్జెంట్ సబ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి నాట్ కాంపాక్ట్. ఓకే, సో ఈ 3 సేమ్. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా కంప్లీట్ అండ్ టోటలీ బౌండెడ్, ఇవి కూడా సేమ్. యాక్చువల్గా ఇది కూడా యూస్ఫుల్ రిజల్ట్. కంప్లీట్ అండ్ టోటలీ బౌండెడ్. టోటలీ బౌండెడ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇట్ హాస్ ఎవ్రీ నైబర్హుడ్ యాజ్ అన్ ఎప్సిలాన్ నెట్. సో ఇవన్నీ పోతుంటే లాంగ్ అవుతుంటే యాక్చువల్గా టోటలీ బౌండెడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై టోటలీ బౌండెడ్? టోటలీ బౌండెడ్ అంటే ఏంటంటే your metric space is said to be totally bounded if one only it has an epsilon net for every neighborhood. Epsilon net and it's a finite set. What does mean by epsilon net? Epsilon net is nothing but a finite set. It is nothing but epsilon net if it is covered by the text is covered by the union of this set. Finite balls centered x comma xi comma epsilon. Xi comma epsilon. X is covered by the finite number of open balls centered x1, x2, x3, xn with epsilon radius. So this is nothing but epsilon net. But generally ఏంటంటే ఇది యూస్ఫుల్ రిజల్ట్. కంప్లీట్ అండ్ టోటల్ బౌండెడ్ అయితే 100% ఏమైంది మీకు కాంపాక్ట్ అవుతుంది. ఈ 4 రిజల్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. బోల్జానో-వీస్ట్రాస్ ప్రాపర్టీ, సీక్వెన్షియల్ కాంపాక్ట్ అండ్ కంప్లీట్ అండ్ టోటలీ బౌండెడ్. సో ఇవన్నీ సేమే, రైట్? నెక్స్ట్ హెయిన్బరోల్ థీరం. ఫైనైట్ డైమెన్షన్కి మాత్రం ఒక యూస్ఫుల్ రిజల్ట్ ఉంది. ఫైనైట్ డైమెన్షన్కి దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హెయిన్బరోల్ థీరం.
right? Here, what is meant by Helmholtz theorem? Any closed and bounded subset of R power n finite dimensional. Finite dimensional రాసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, బట్ జనరల్ R power n రాస్తుంది is compact. కాంపాక్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి? జనరల్ గా క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అయితే చాలు. యాక్చువల్లీ ఇది ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ జనరల్ గా R power n విత్ ఇది ఏంటి? R power n అంటే యూజువల్ మెట్రిక్ అంటే యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్. మళ్ళీ వేరే దాంతో కాంపాక్ట్ కాదు. ఏంటిది? డిస్క్రిట్ వాడుతోని వేరే వాడుతోని కాంపాక్ట్ కాదు. R power n అంటే యూజువల్ మెట్రిక్ నథింగ్ బట్ యూక్లిడియన్ డిస్టెన్స్. సపోజ్ యూ టేక్ దిస్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు ఇక. సార్ ఇంతకుముందు ఒక కాంపాక్ట్ కి సెమీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకురు కదా సార్, ఇక్కడేమో క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అంటారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ థీరం సెమీ ఓపెన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను, కాంపాక్ట్ కాదని చెప్పాను కదా. ఇది కాంపాక్ట్ కాదని చెప్పాను. యా, ఇది క్లోజ్డ్ కాదు కదా మరి. ఓకే క్లోజ్ సెట్ కాదు కదా. జీరో ఇస్ ఎలిమెంట్ పాయింట్ బట్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద సెట్ కదా. ఓకే, బౌండెడ్ క్లోజ్డ్ కాంపాక్ట్ కాదా సార్? యా, కావాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కావాల్సిన అవసరం లేదు, కావచ్చు. ఇక్కడ యూజువల్ మెట్రిక్స్ లో ఫైనైట్ సెట్ ఈస్ కాంపాక్ట్ సార్? ఎస్, ఫైనైట్ సెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాంపాక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ మెట్రిక్. క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అనేది కాంపాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా. ఏంటి? యా, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చెప్తాను. సో దిస్ ఇస్, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోజ్ 0 క్లోజ్ 1, ఇది యాక్చువల్లీ క్లోజ్డ్ సెట్ అండ్ బౌండెడ్, కాబట్టి కాంపాక్ట్ అవుతుంది అనమాట బై హెయిన్బోరెల్ థీరం. ఇదే క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ సెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్క్రీట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మరి ఇది మళ్ళీ కాంపాక్ట్ కాదు. ఎందుకు? ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కదా. ఇది యాక్చువల్ ఏంటి? ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా? ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఫైనైట్ సెట్స్ ఆల్వేస్, నోట్ రాసుకోండి ఒకటి బెటర్ నోట్ ఏంటి? ఫైనైట్ సెట్స్ ఆల్వేస్ కాంపాక్ట్. ఫైనైట్ సెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కాంపాక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ మెట్రిక్, ఎనీ టోపాలజీ, ఎనీ మెట్రిక్. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఫైనైట్ సెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాంపాక్ట్. ఇక చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక మీరు ఏదైనా మెట్రిక్ తీసుకోండి, ఆల్వేస్ కాంపాక్ట్. ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్కు యాక్చువల్గా నేను ఏం తీసుకుంటానంటే, యాక్చువల్గా ఓపెన్ కవర్ ఏం తీసుకుంటా? సింగిల్టన్స్. ఏం తీసుకుంటా? సింగిల్టన్స్. నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 1 విత్ సెంటర్, నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 1/2 విత్ సెంటర్ x. అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? సింగిల్టన్ x. ఇట్స్ an open cover. It's an open cover for E. Question is, does it have a finite subcover? No, right? If it has a finite subcover, what happens? Yes. But what is this x? E close 0 1. What is this right side set? Finite set. Right side is finite, left side is infinite. So conduction. So finite, every open cover has a finite subcover undalsinde. But ikkada emaitundi? There is an open cover for E but doesn't have a finite subcover. Hence it's not compact. But ఇది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ సెట్టే డిస్క్రిట్ లో కూడా. ఇది క్లోజ్డ్ అయితే బౌండెడ్ అయితే డిస్క్రిట్ లో, కానీ కాంపాక్ట్ అవుతుందా? కావట్లేదు. సో క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అయినంత మాత్రం కాంపాక్ట్ కాదు, బట్ కాంపాక్ట్ అయితే క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అవుతుంది. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్. ఇది రాసుకుంటే నోటీస్ ఇస్ కాంపాక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్. కాంపాక్ట్. ఇది క్లోజ్డ్ అనేది ఎక్కడ మరి? ఇది ఓన్లీ మెట్రిక్ స్పేస్లోనే, మళ్ళీ టోపాలజీ స్పేస్ లో కాదు ఇది. అండర్స్టాండ్? ఈ క్లోజ్డ్ అనే కాంపాక్ట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అనేది ఓన్లీ మెట్రిక్ స్పేస్లోనే, మళ్ళీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు, టోపాలజీలో కాదు. నీడ్ నాట్ బి అనమాట. అండర్స్టాండ్? కాంపాక్ట్ సబ్స్టఫ్ హాస్డాఫ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అవుతుంది, కానీ ఈ స్పేస్ హాస్డాఫ్ కావాలి. ఇక్కడ మెట్రిక్ స్పేస్ హాస్డాఫ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఓన్లీ మెట్రిక్ స్పేస్. ఇప్పుడు మనం మెట్రిక్ స్పేస్లోనే ఉన్నాం, మీ మైండ్ అంతా మెట్రిక్ స్పేస్లోనే ఉండాలి, రైట్? సో కాబట్టి కాంపాక్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్లోజ్డ్ అవుతుంది. బట్ క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ అయినంత మాత్రం కాంపాక్ట్ కాదు. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే హెయిన్బోరెల్ థీరం మీద అడుగుతారు, క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ మీద చెక్ చేస్తారు, కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x = r అని ఇచ్చి,
సపోజ్ ఒక సెట్ ఇచ్చి ఇట్లా ఇష్టం ఉన్న మ్యానిపులేట్ చేస్తాంట. సో మీకు లాస్ట్ టైం క్లాసులలో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటి క్లోజ్డ్ అండ్ బౌండెడ్ బికాజ్ ఇది యూనిట్ సర్కిల్. ఇది క్లోజ్డ్ అయితే యాజ్ వెల్ యాజ్ బౌండెడ్ అవుతుంది. సో కాంపాక్ట్ అనమాట. ఇది ఆర్పోరన్ అంటే ఏంటి? ఆర్పోరన్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూజువల్ మెట్రిక్ అని అర్థం చేసుకోవాలి, యూక్లిడియన్ మెట్రిక్. సో బై హెయిన్బోర్న్ థియరం కాంపాక్ట్ అనమాట. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇస్ x² + y² < 1 అనుకోండి. ఇది క్లోజ్డ్ కాదు బికాజ్ ఇట్స్ ఓపెన్ సర్కిల్ సెంటెడ్ 0 with radius 1 because 0 this is a limit point. 1, 0 is a limit point, but 1, 0 is not a member of the set. ఇది బౌండెడ్ అయింది బట్ నాట్ క్లోజ్డ్. నాట్ క్లోజ్డ్ అంటే నాట్ కాంపాక్ట్. బికాజ్ క్లోజ్డ్ ఆల్ కాంపాక్ట్ అయితే కంపల్సరీ క్లోజ్డ్ కావాల్సిందే, బట్ క్లోజ్డ్ కాలేదు అంటే 100% కాంపాక్ట్ కాదు. సో దిస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హెయిన్బోర్న్ థియరం, రైట్. బట్ ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ యూక్లిడియన్ మెట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ యూక్లిడియన్ మెట్రిక్ తోనే అవుతుంది, వేరే వారితో కావాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ కనెక్టెడ్. Connected means in order to know the connecteds, first need to know the separated sets. So two sets are separated. Separated sets, if one only, each one of them does not contain other limit point of view. That means it's an empty set, is also empty. A closure intersection B is empty and A intersection B closure is empty. So one can say that A and B are separated sets. You can say that A and B are separated. Example, you can give a lot of examples. You can take A is equals to open 0, 1, B is equals to like 2, 3. What is A closure B? This intersection open 2, 3 is empty. Similarly, this also empty. So they are separated sets. They are separated sets. So connected and endante it can't be represented as a union of separated sets anamata, non-empty separated sets. What is meant by connected? So this is you can write it as separated set. Connected means a subset of metric space is said to be connected if and only it can't be represented as a union. In fact, disjoint union of two non-empty separated. This is non-empty important, non-empty separated set. Disjoint అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సపరేట్ సెట్స్ ఆల్వేస్ డిస్జాయింట్ అయితే. సపరేట్ సెట్స్ ఆల్వేస్ డిస్జాయింట్, మళ్ళీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిస్జాయింట్ సెట్స్, సపరేట్ సెట్స్ ఆల్వేస్ డిస్జాయింట్. వై? బికాస్ సపరేట్ సెట్స్ అయితే ఇది ట్రూ అవుతుంది, బికాస్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద సెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్మాలెస్ట్ క్లోజర్ సెట్. A closure contains A, therefore subset of any set contains empty set, therefore A intersection B is empty, right? So separate set disjoint అయితే కానీ disjoint set separate కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాంపుల్, disjoint set separates కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవి disjoint, ఇవి disjoint, ఈ రెండు disjoint కానీ separated కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎసాను separated కావాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ సింగిల్టన్ వన్, దిస్ ఇస్ నాన్ ఎంప్టీ, రైట్. ఇక్కడ కనెక్టెడ్ అంటే ఏంటి? గో బ్యాక్ టు దిస్. కనెక్టెడ్ మీన్స్ ఇట్ కాంట్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. మీన్స్ కనెక్టెడ్ అంటే సింపుల్ గా జామెట్రీ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సింగిల్ పీస్ అని అర్థం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సింగిల్ పీస్. సింగిల్ పీస్ గా ఉంటే ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్, ఇక చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కనెక్టెడ్ మీన్స్ సింగిల్ పీస్. కనెక్టెడ్ కాదు అంటే డబుల్ పీస్, ట్రిపుల్ పీస్లు ఉంటాయి. సింగిల్ పీస్ ఉంటే కనెక్టెడ్, డబుల్ పీస్ ఉంటే కనెక్టెడ్ కాదు. సపోజ్ మీరు ఇట్లా తీసుకోండి, ఎట్లా తీసుకుంటారు? R with respect to usual metric.
suppose E is equals to this open 0 union open 2 comma 3. It's not connected. అంటే చాలా రకాలు చెప్పొచ్చు అనుకోండి, బికాస్ ఇట్స్ 2 pieces అనమాట, యూనియన్ ఆఫ్ డిజాయింట్ పీసెస్. సో ఇట్స్ నాట్ కనెక్టెడ్. లేకపోతే ఇంటర్వెల్ కాదని కూడా చెప్పొచ్చు, రైట్. ఇట్స్ నాట్ కనెక్టెడ్ అంటే సింగిల్ పీస్ అనేదాన్ని చెప్తున్నది, డబుల్ పీస్ కాబట్టి నాట్ కనెక్టెడ్, డిస్కనెక్టెడ్ అనమాట. బట్ సింపుల్గా ఎట్లా చెప్పొచ్చు, నోటీస్ ఎనీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్, సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూజువల్ మెట్రిక్. ఆర్ అంటే ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూజువల్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ it is either empty or interval or singleton or interval, ఏదైనా కావచ్చు. సి ఇంకోటి నోటీస్ ఏంటంటే, మీరు ఎంటీ సెట్ ఉంది కదా, సింగిల్టన్స్ ఆల్వేస్, ఎంటీ సెట్ సింగిల్టన్స్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్, చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింగిల్టన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్, ఇది చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక మనం బాధ చేయాల్సింది ఏంటంటే మోర్ దెన్ 1 టెన్ సెట్, అంటే అట్లీస్ట్ 2 టెన్ సెట్ అని ఉంటే అప్పుడు బాధపడాలి, అంటే చెక్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్? సో సింగిల్టన్ సెట్స్ మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు విత్ రెస్పెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్. subset of real line is connected if and only it should be an interval అయితే కనెక్టెడ్ అవుతుంది. సింగిల్టన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్, ఇక్కడ మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అది ఇంటర్వెల్ కాకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఇంటర్వెల్ కాబట్టి కనెక్టెడ్, రైట్. Suppose set of all 1 by n such that n belongs to n. Is it connected? Not connected. Why? It's not interval. Not a interval. 1, 1 by 2 like this. 0. మీరు 1 by 2 1 సెట్లో ఉన్నాయి కానీ ఈ మిడ్ పాయింట్స్ లైయింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ షుడ్ నాట్ బి పాయింట్ ఆఫ్ ఈ. ఈ పాయింట్స్ అనే సెట్లో లేవు, డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ. సో ఇట్స్ నాట్ ఇంటర్వెల్, దెర్ఫోర్ నాట్ కనెక్టెడ్, రైట్. సో ఇంటర్వెల్ అయితే కనెక్టెడ్ అవుతుంది, ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కనెక్టెడ్. is equals to like minus infinity 1 connected, is equals to 0 comma infinity connected. So interval అయితే connected. What about other metrics? అంటే suppose you take r with respect to discrete. సో ఇది కనెక్టెడ్ కాదు, ఎందుకు? బికాస్ దీంట్లో రాయొచ్చు ఆర్ singleton x. So r is a countable set, I can pick lot of elements. So I can pick like this, 2 distinct elements. Pick x. So this is A. Suppose you taken this is A, this is B, where A is equals to singleton x, B is equals to singleton x complement. Always they are separated sets. A closure intersection B. It actually what? A closure is nothing but singleton x. Intersection this is nothing but empty. So A intersection A, B closure also empty. Therefore, they are separated sets. So R can be written as disjoint union of 2 non-empty separate sets. Hence, is disconnected. Not connected. Not connected. Okay. థింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఓన్లీ ఆర్ఏ చెక్ చేస్తారా సార్, వేరే సెట్ చెక్ చేయాలంటే మీ ఇష్టం, ఏదైనా చెక్ చేయొచ్చు. సబ్సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, నోటీస్ ఎనీ సబ్సెట్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఎనీ సబ్సెట్ ఆఫ్ డిస్క్రిట్ is connected if and only it must be singleton అమ్మ. సింగిల్టన్ అయితేనే దానికి ఛాయిస్ ఉంది. అంటే ఎంటీ ఎట్లయినా అయితే అనుకోండి, సింగిల్టన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సింగిల్టన్ అనమాట. సింగిల్టన్ కంటే మోర్ దెన్ 1 ఉంటే అది డిస్కనెక్టెడ్. ఇక వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సిఎస్ఐలో కూడా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవి. అంటే డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ స్పేస్ కి కనెక్టెడ్ అయ్యే సబ్సెట్స్ ఏంటి? ఓన్లీ సింగిల్టన్సే. సింగిల్టన్స్ కాకపోతే సపరేటెడ్ సెట్స్ ఉంటాయి, సపరేటెడ్ సెట్స్ ఉంటే డిస్కనెక్టెడ్ అయిపోతుంది. సో ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ స్పేస్ కి ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ సెట్స్ అయినాయి అంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలి? సింగిల్టన్స్ అయి ఉండాలి. సింగిల్టన్స్ మాత్రమే కనెక్టెడ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్
Next is metric space. See, non-linear space is always connected, subspace is always connected. ఇవన్నీ రాసుకోండి, but the thing is అవన్నీ లాంగ్ అయిపోతాయి యాక్చువల్గా. ఎవ్రీ సబ్స్పేస్ ఇస్ కనెక్టెడ్. అంటే సబ్స్పేస్ అంటే వెక్టర్ స్పేస్ గుర్తుంది కదా, ఆ సబ్స్పేస్ లీనియర్ సబ్స్పేస్ మెన్షన్ చేయండి. లీనియర్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ స్పేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్. అంటే నాన్ లీనియర్ స్పేస్, ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే నాన్ లీనియర్ స్పేస్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ R2 such that x plus y equals to 0 ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇది మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది కనెక్టెడ్. ఎందుకు? ఇది సబ్స్పేస్ అయితే కాబట్టి. లీనియర్ సబ్స్పేస్, ఇట్స్ క్లోజ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెక్టర్ అడిషన్, ఇట్ ఇస్ క్లోజ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్, hence it is connected. Every convex is connected. ఎందుకు? సో బై పాత్వైజ్ కనెక్టెడ్ డెఫినేషన్. మీకు అంత అవసరం లేదు కానీ బట్ కనెక్టెడ్ వరకు చదవండి, ఎందుకంటే మీ సిలబస్ కనెక్టెడ్ వరకే ఉంది. సో ఎవ్రీ కాన్వెక్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్, ఎందుకంటే పాత్వైజ్ కనెక్టెడ్ అయితే అనమాట, మోర్ స్ట్రాంగ్. సో కాన్వెక్స్ అంటే లైక్ ఐడియా ఉంది కదా, కాన్వెక్స్ కనెక్టెడ్. కాన్వెక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్. ఎవ్రీ సబ్స్పేస్ ఇస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్. సబ్స్పేస్ కనెక్టెడ్ అంటే మీరు ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా మీకు ఎట్లా ఇస్తాడంటే ఇట్లా ఇస్తాడు అనమాట. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాట్రిసెస్ 2x2 మ్యాట్రిసెస్ ఓవర్ ఆర్ సచ్ దట్ A ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E. ఇది కనెక్టెడా కాదా అంటాడు, ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్. ఎందుకు? ఇది సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్ ఆల్వేస్ సబ్స్పేస్ అవుతుంది కాబట్టి కనెక్టెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సెట్ ఇట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్ పేర్స్ సచ్ దట్ x² minus y² less than 1 union set of all elements means set of all order pairs such that x² minus y² is bigger than 1. Is it connected అన్నా అనుకోండి, it's disconnected because ఇదొక పీస్ ఇదొక పీస్, ఇన్ ఆఫ్ 2 పీసెస్ ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటి, హైపర్బోలా, ఓపెన్ హైపర్బోలా. సో యూనో దీని ఎట్లా దిస్ క్లోజర్ ఇంటర్సెక్షన్ దిస్ చేస్తే వస్తుంది ఎంటీ వస్తుంది. ఏ క్లోజర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎంటీ, ఇది ఎంటీ. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి క్లోజర్ చేస్తే వస్తుంది ఎంటీ. సో ఎఫ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ యూనియన్ ఆఫ్ 2 disjoint 2 non-empty open sets. Therefore it is disconnected. ఇట్లా 2 pieces ఉంటే కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయండి. 2 pieces ఉంటే 100% మ్యాక్సిమం కేసెస్లలో 100% డిస్కనెక్టెడ్. అంటే నాన్ ఎంటీ ఉంటే కాదు, అండర్స్టాండ్. ఇంకొకటి ఉంటుంది యూనియన్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్, ఇది కూడా రాసుకున్నాను. అంటే యూనియన్ ఉంటే ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ అవుతుందా అంటే గెస్ అన్నమాట. యూనియన్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ యూనియన్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ కనెక్టెడ్ అవుతుంది. ఏ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. యూనియన్ చెప్పింది కదా సార్ డిస్కనెక్టెడ్ అని రాస్తా అంటే తప్పు. అంటే మనకు కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది, గెస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. యూనియన్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ప్రొవైడెడ్ ది ఇంటర్సెక్షన్ ఈస్ నాన్ ఎంప్టీ. Provided this intersection is non-empty. Suppose connected spaces which we call it as if they have a common element. Simple చెప్పాలంటే if they have a common element. కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటే 100% అవుతుంది. కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటే 100%. అంటే ఈచ్ ఆల్ఫా కనెక్టెడ్ అయింది అనుకోండి, ఇంటర్సెక్షన్ నాన్ ఎంప్టీ అయింది అనుకోండి, 100% యూనియన్ కనెక్టెడ్. రైట్, యూనియన్ ఉంది కదా, సో 2 separate పీసెస్ కదా, డిస్కనెక్టెడ్ అని రాయొద్దు. ఎప్పుడు అది నాన్ ఎంప్టీ ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కనెక్టెడ్ అయ్యింది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సింగిల్ పీస్ ఇచ్చిన అనుకో, ఇట్లా సింగిల్ పీస్ ఇచ్చిన అనుకో, ఇప్పుడు ఇదేమైతే కనెక్టెడ్ అవుతుందా? ఎస్, కనెక్టెడ్ అవుతుంది. సింగిల్ పీస్ ఇస్తే 100% అవుతుంది. రైట్, యా. నెక్స్ట్ నోటీస్ కంటిన్యూస్ వర్సెస్ కనెక్టెడ్. So means what? Continuous image of connected is connected. If x continuous image of connected is connected. That means if you take this x from x to y is connected, continuous. Suppose x is connected, 100% f of x connected. Converse may not be true, in fact. So this is very, very, very important example. That continuous image of connected is always connected. Second is continuous image of compact is compact. Continuous versus compact. If f is a function from x to y is continuous and x is compact,
Always f of x compact. Of course, converse also may not be true. We can give a lot of constant function is going to fail, right? Suppose నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను అనుకోండి, set of all x such that x square such that x lies between -1 to 2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇస్ ఇట్ కనెక్టెడ్ అని అనుకోండి. ఏమని ఇచ్చాను? Set of all x square and x square is a real number. Set of all x square such that x lies between -2 to 2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. Is it connected? What is x square? Parabola. So whenever you take x equals to -1, x equals to 2, what is the image? What is x square? This is -1 image 1. This is +2 image 4. Right? So what is image? This is close 0 to 4. You know, it's an interval. So always connected. Always connected. Yes or no? Right? Suppose set of all x square such that 1 less than x less than 2 అని ఇచ్చాను. Is it connected? Again, go back to continuous function. ఇది యాక్చువల్ ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట. మనం చూడడానికి కనిపించలేదు కానీ f is a function like this x square. సో కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ is always connected. మనం కళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ పెట్టొచ్చు. ఇదేంటి యాక్చువల్గా f of x is equals to x square where e is nothing but -1 to 2 అనమాట. సో కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ is always connected. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ కాంపాక్ట్ ఇస్ కాంపాక్ట్. ఇది కాంపాక్ట్ కాదు, ఇది కాంపాక్ట్ కాదు, ఇది కాంపాక్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఇది కూడా కనెక్టెడ్. లేదా మీరు ఇమేజ్తో కూడా చేయొచ్చు. ఇది 1, ఇది 2. ఇది ఇమేజ్ ఏమైతే 1 అవుతుంది, ఇమేజ్ ఏమైతే 4 అవుతుంది. సో దీని ఇమేజ్ ఏమైతే ఓపెన్ 1 4. ఇది కూడా కనెక్టెడ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్వల్. రైట్, నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్. So uniformly continuous means it's a property of metric space. Again, it's not a property of topological spaces. Uniform continuity topology lo chadvam. Metric space aitene, in fact domain metric space kavala. Right? So if it's a function from x to y, x comma y are metric spaces, is uniformly continuous. If and only if this is my metric space, when you take any 2 points, look at the image fx fy. So these two terms, image terms, are very very closer to each other whenever x and y are closer to each other. Whenever x and y are very very closer to each other, the image terms fx and fy are very very closer to each other. That means for any neighborhood of fx or fy, there exists at least one delta neighborhood such that the image terms are very very closer to each other whenever the distance between the domain points are very very closer to each other. మీరు ఈ తీసుకుంటే ఇక్కడ right, x comma y belongs to e. So this is nothing but uniform continuity. Uniform continuity is a global continuity means it's a continuity unset. ఇది ఒక పాయింట్ దగ్గర డిస్కస్ చేసేది కాదు, అనే సెట్. రైట్, సో example, suppose you take this. If it's a function from fx is equals to x, is it uniform continuous? Yes. So because it's continuous and derivative is bounded, atla kuda cheyochu. So look at the images fx fy. This is exactly mod of x minus y. So we can easily control this by taking delta is equals to epsilon. We can easily control the images by controlling the domain elements. So by taking the delta is epsilon, therefore it is uniform continuous. Suppose if you take f is a function from R to R defined by fx is equals to x square.
I can change the power. Is it uniform continuous? Is it uniform continuous? So what you do? So look at the images. So fx minus fy is nothing but x square minus y square. This is nothing but what? Mod of x minus y, x plus y. We can easily control, but how can you control this? It's possible. Whenever x tends to infinity, when you take x fixed and y tending to infinity, so this total tends to infinity. Therefore, you may guess that it is not uniform continuous. Right? When you fix x and keep y tends to infinity, it will be trouble. It will be in trouble. Therefore, we may guess that it is not uniform continuous. But how can you show it? You know, the problem with actually n tends to infinity. Therefore, what you do is that I can take x is equals to and yn is equals to n plus 1 by n. Now, what the thing is, the distance between xn comma yn is nothing but what? N minus 1 by n is exactly 1 by n. This tends to 0 as n tends to infinity. But look at the images. What you get is nothing but what? This one, xn minus yn, 1 by n, xn plus 1 by n. What is that? Square kada? What is that? This is exactly what? N square minus n plus 1 whole square. So what you get? మీకు డైరెక్ట్ రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఇక్కడే వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 1 by n ఇక్కడ xn minus yn 1 by n into xn plus 1 by n. xn plus 1 by n. This is 2n. So what you get? This is 2n by n 2 and 1 by n square. As n tends to infinity, this tends to 0, this not 0. Ante the image terms should not converge to 0. See, whenever xn closer to yn, what you need to show is that the distance between images terms closer to each other. But what happens is does not tends to 0. So why are getting trouble? You know, you're troubling with, you know, whenever x tends to x comma y tends to infinity, you're going to get a trouble. Whenever x comma y tends to infinity, but the thing is x square minus y square very, very big large. When you control like domain, obviously it is uniform continuous. Suppose the same function which is restricted to closed domain is always uniform continuous, because any continuous function on a compact set is always uniform continuous. This is uniform continuous because we can easily restrict now. We can easily restrict. Chala rakalu cheyochu. Any continuous function on a compact set is always uniform continuous. So what you get is what you get. So we can easily control. We can easily control mod x plus mod y. So this is controlled by delta. This is controlled by m. This is controlled by upper bound is what? B. When what are x and y? X and y are the domain elements. So x is controlled by b. So b plus b, 2b into mod x. So I can control this. What is this? I can control this if this mod xy is controlled by epsilon by 2b. So my delta is epsilon by 2b. Right? In particular, a is positive because I can choose b is positive. Right? So therefore, this is uniform continuous because we can control the images by controlling the domain elements. Therefore, it's uniform continuous. Right? Fourth example. Suppose f is a function from R to R. Fx is equals to sin x, where x belongs to R. Is it uniform continuous? Yes. Look at the image. See, chala rakalu cheyochu. Notice is in Tgpsc satisfies the uniform continuous. Ivanni arguments unnai, but definition is proper ga ardham chesukovadan try cheyandi. This is the definition. Sin x minus sin y. But this is always by Lagrange's mean value theorem. This inequality always true. Lagrange's mean value theorem. Go back to your real analysis. Right? This is less than delta. See, I can choose, you know, delta is epsilon. Therefore, it's uniform continuous. It's uniform continuous. Or else, make notice in ellipsis condition satisfies it and always uniform continuous. Ellipsis satisfies and derivative is, what is the derivative? Cos x. Cos x is bounded by 1. So therefore, uniform continuous.
So converse may not be true. In fact, example, fx is what actually, like you can take root x. You know, root x is always uniform continuous on closed 0 infinity. ఎందుకు root x is always uniform continuous. ellipsis fail అయిపోతుంది ఎందుకు డెరివేటివ్ అనేది అన్బౌండెడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్? 1/2 root x. Whenever x tends to 0, it tends to infinity. As x tends to 0 plus, so it does not satisfy ellipsis. But the thing is, it's uniform continuous. Why? Because ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 0తో ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి 0 tends 0తో ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. సో మీరు 0ని సపరేట్ చేసేయండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు. సో దిస్ is uniform continuous on this, because any continuous function and closed and bounded interval is always uniform continuous. This is uniform continuous because derivative is bounded. What is the derivative? 1/2 root x. This is less than or equals to 1/2. Why? Because x is bigger than or equals to 1. Na? Whenever x is bigger than or equals to 1, 1/root x is always less than or equals to 1/2. So derivative is bounded. So therefore uniform continuous. Therefore it is uniform continuous on entire interval. So root x is always uniform continuous, whereas it is not ellipsis. It is not ellipsis. మీరు ఇట్లా ఎనీ ప్రాబ్లం ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గెస్ చేయడం నేర్చుకోండి, దెన్ యూ డూ సాల్వింగ్. ఎక్స్ సన్ 1/x ట్రబుల్ వాటికి తర్వాత వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఏంది ఇది యాక్చువల్గా? ఇది యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ అయిద్దా? ఇస్ ఇట్ యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్? ఇస్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ఆన్ దిస్? సో ఇంకోటి కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఎప్పుడైనా బౌండెడ్ ఇంటర్వెల్ ఇస్తే రైట్ లిమిట్ చెక్ చేయండి సరిపోద్ది. ఇది కూడా నోటీస్ రాసుకోండి. నోటీస్ ఏంటి? ఎనీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ బౌండెడ్ ఇంటర్వల్, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ తీసుకోండి. యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కావాలంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఫైనైట్ కావాలి. రైట్ లిమిట్ యాజ్ వెల్ as లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఫైనైట్ కావాలి. రిమెంబర్, ఫైనైట్ కావాలి. ఎగ్జిస్ట్ ప్లస్ ఫైనైట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ఎక్స్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. మనం చూసాం రియల్ ఆన్సిస్లో sin 1/x does not limit does not exist, because you can take xn is equals to 1/2n by xn is yn is equals to 1/2n plus 1/pi/2. So conveys to 0, difference conveys to 0, but the limits are different అన్నమాట. So this does not exist. But ఇది యూనిఫామ్ కంటిన్యూస్ కాదు. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? 0తో వస్తుంది అనమాట. సో 0ని తీసేస్తే మళ్ళీ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అదైతుందా? 0తో వస్తుంది. 0ని తీసేసినాం అనుకోండి, f(x) is equals to sin 1/x. ఇప్పుడు 0ని తీసేసి లాక్ చేసి పడేసినాం అనుకోండి, a to infinity. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం కాదు, ఏ పాజిటివ్. రైట్? వై? బికాస్ డెరివేటివ్ ఈస్ కంటిన్యూస్, డెరివేటివ్ ఈస్ బౌండెడ్. cos mod x into 1/x². Derivative bounded, cos x is bounded by 1, 1/x² is bounded by, we are restricting the interval. So this is bounded by a², 1/a². So this is bound. So derivative is bounded means ellipsis, therefore it's uniform continuous. So first get చేయాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని తీసేయాలి, దెన్ కంటిన్యూస్ అప్లై చేయాలి. రైట్? ఇట్లా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చేయొచ్చు. రైట్? విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ ద లెక్చర్ మెట్రిక్ స్పేస్. Okay, with this metric space topic is over. Any doubts? Any questions? Feel free to ask. మీకు డౌట్స్ ని అడగండి, క్లారిఫై చేసుకోండి. మీరు సార్ టైం ఇస్తున్నా మీరు మాట్లాడతలేరు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓవర్లాపింగ్ సెట్స్ 0 అయిపోతుంది. 0 అవుతుంది ఎట్లా సార్? ఒకసారి ఇంటర్సెక్షన్ నానేంటి కదా, ఓవర్లాపింగ్ కదా, డిస్టెన్స్ 0 అయిపోతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇన్ఫిమమ్ కదా. ఇన్ఫిమమ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ డిస్టింగ్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాసిబుల్ సెట్స్. సో దిస్ ఇస్ ఓవర్లాపింగ్ ఉందంటే డెఫినెట్గా ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ వన్ కామన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ కామన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఈచ్ మెంబర్ కదా. ఆ కామన్ ఎలిమెంట్తో చేస్తాం, 0 అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగటివ్ కాబట్టి ఏమైతే 0 అవుతుంది. అదే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Any more else?
సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. చెప్పండి సార్ ఇది ఎక్స్ కామా డిలో ఎక్స్ ఈజ్ నాన్ ఎంటీ సెట్ కదా సార్? ఇట్లా అంటే ఒక దగ్గర గ్రౌండ్ సెట్ అండర్లైన్ సెట్ అని డిఫైన్ చేశారు. ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది సార్? గ్రౌండ్ అంటే అదే సార్, గ్రౌండ్ సెట్ అండ్ అండర్లైన్ సెట్ అని ఇచ్చారు. గ్రౌండ్ సెట్ అంటే అది అర్థం కాలేదు సార్ నాకు. గ్రౌండ్ సెట్ అంటే బేసిక్ సెట్టా అంటే ఎక్సా? ఎక్స్ అనేది గ్రౌండ్ సెట్ అవుతుందా? గట్టిగా మాట్లాడే నాకు వినిపిస్తుంది. ఎక్స్ అనేది గ్రౌండ్ సెట్ అవుతుందా అండర్లైన్ సెట్ అవుతుందా అని డిఫైన్ చేశాడు. అంటే గ్రౌండ్ సెట్ అంటే నేను ఎక్కడ వినలేదు మరి. గ్రౌండ్ సెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సెట్ అంతే. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సెట్ నాన్ ఎంటీ సెట్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంటీ సెట్. గ్రౌండ్ సెట్ అంటే మరి అది ఏ బుక్? స్టాండర్డ్ బుక్ ఏనా? రూడిన్ లాంటి క్వశ్చన్ సార్, క్వశ్చన్ అడిగాడు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. యా స్టాండర్డ్ బుక్ నుంచి అట్లాంటి గ్రౌండ్ సెట్లు అట్లాంటి ఉండే స్టాండర్డ్ నోషన్స్ ఉండాలా. అంటే ఎవ్రీ బుక్ చదివినా స్టాండర్డ్ నోషన్స్ ఉంటే అట్లాంటివి మనకు కన్సిడర్ చేస్తాం. గ్రౌండ్ సెట్ అంటే మరి వినలే అది గ్రౌండ్ సెట్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మై ఇన్విటేషన్ టు టేక్ ద అయ్యో క్లాసెస్ సార్ టైమ్ ఆల్సో. నేను చాలా సార్లు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రసాద్ సార్ని, తర్వాత సార్ టైం ఇచ్చారు. బట్ నేను చాలా మంది ఇట్లే చేసుకుంటారని అనుకున్నాను. బట్ చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. అఫ్ కోర్స్ తర్వాత వాళ్ళు క్లాసెస్ వింటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సార్ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మొన్నటిదాకా తన రీసెర్చ్ లో బాగా బిజీగా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ డే నుంచే మీకు టైం ఇచ్చారు. చాలా మంది ఇట్లే చేసుకుంటారు అనుకున్నా. అడిగారు నన్ను, సార్ మెట్రిక్ స్పేస్ క్లాసెస్ పెట్టండి సార్ అని. సో ఎందుకంటే మెట్రిక్ స్పేస్ కీలక రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకంటే మనము ది బెస్ట్ ఉండాలి, ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలి అంటే ఇది బాగా కీలకంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో సార్ రిక్వెస్ట్ చేసి పెట్టాను. సరే ఓకే, ఎనీహౌ అటెండ్ అయ్యారు 40-50 మెంబర్స్ దాకా. సో ఆల్ ది బెస్ట్. సో అందరు కూడా ఇప్పటికైనా డిసప్పాయింట్ కావాల్సిన అవసరం లేదండి. మీలాగా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు స్టేట్ లోపల చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఎవరైతే సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతారో ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్ క్రాక్ చేస్తారు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో డోంట్ కంపేర్ అదర్స్. మిగతా వాళ్ళతో ఊరికే కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరి సబ్జెక్ట్ లో ఎవరి టాపిక్ లో వాళ్ళు టాలెంటెడ్ ఉంటారు. ఎందుకంటే కొంతమంది అనాలిసిస్ లో ఉంటారు, కొంతమంది ఆల్జిబ్రాలో ఉంటారు, కొంతమంది లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఆ రకంగా మీరు ముందుకెళ్ళండి, ఖచ్చితంగా మీకు సపోర్టింగ్ ఉంటుంది. మేము ఇంకా కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. మా తరపున రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేము కష్టపడి ఒక 3-4 అవర్స్ కష్టపడి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తే మీరు ఎగ్జామ్ రాయకపోవడం, మీరు బయట వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు మాకు ఎగ్జామ్ పెట్టండి సార్ అని, నేను వాళ్ళకి కాకుండా మీకే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. సో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయండి. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మిస్టర్ ప్రసాద్ సార్. ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు టైం ఇచ్చాడు, పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు, కొత్త టెక్నిక్స్ నేర్పించాడు వాస్తవానికి. సో నేను ఏదైతే గోల్ తోటి స్టార్ట్ చేశానో ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ, నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక బ్రదర్ లాగా ముందుండి సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి ప్రసాద్ సార్కి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్. సో ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడితే మాట్లాడండి సార్ గురించి. యా చిరంజీవి గారు స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటే పార్టిసిపేట్ చేయడం, నో డౌట్ చిరంజీవి మీ సార్కి వస్తారు, మీకు నో డౌట్. అవును, ఫస్ట్ నుంచి నింటున్నాడు చిరంజీవి. మంచిగా ఓకే, మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి, నాలెడ్జ్ అనేది ఎట్టుకుపోదండి, ఆ నాలెడ్జ్ ఎట్టుకుపోదు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ టీచింగ్